Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Peng。Hello, 你好，大家好，我是林哲修 Joseph Lin. And this whole month, we're teaching you a phrase, very convenient. It's when. When you're asking about anything, what time, when. How do you say when? 什么时候？几时 OK 就几时啊哈。我以前学生时代的时候啊，就上课不太专心，有时候都会忘记明天要考试哦，然后再来临时抱佛脚。对啊，你是这样的学生吗？不会，我平常会念，但是也考不好。好啦，今天呢，我们来这个教一个状况，就是跟学生考试有关，有时候会问嘛，到底什么时候要考试，或爸妈叮咛一下，什么时候考试啊？赶快念啊，对不对 ？OK，When is your test or examination？ 什么时候考试呢？几时考试？几时考试？考试就是考试，靠着老师考试，不是靠着老师，要靠自己，靠自己考试，靠老师复习，自己要认真。考试 ，That's how you say a test in Hakka。哎呀，明天要考3科啊 ！We have 3 tests tomorrow。田公日，我要考3科。我要考3科。田公日我要考3科，3就是3科嘛。如果4科的话，田公日我要考4科。4科哦，那真的是会累死了，对不对 ？Okay, 3科，3 is just the number 3 科, that means subject. So I have 3 different tests tomorrow. 田公日 that means tomorrow. 那这个时候就妈妈爸爸就会说，那还不赶快去读书？对啊，你还不赶快去读书 ？Hurry up and get your test ready, go study. 给喊夹去读书，给喊夹去读书，给喊夹去读书。这夹以前有教过耶，对啊，就是快快的意思，对不对？快快啊，对，夹去。其实光是那个语调就感觉就是要赶快做一件事情了。夹 actually means hurry up. 读书 that means 读书 that means to study. So why don't you hurry up and go study right now? 这真的也很好用。好，我们来这个蕊几个单字好了，包括学生非常在意的考试 a test 考试 and then tomorrow 明天田公日还好是田公日，如果是今天的话就完蛋了。对，今天田本日就oh no 来不及了那种感觉，对。And finally to study 读书 读书 and it's all about asking when or what time, okay? 什么时候就是几时 And there you have it, another edition of Practical Hakka on ICRT. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.